Hello YouTube. So this channel is dedicated to financial related topics. You have interested, please like, share, subscribe. ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ వడ్డీ రేట్లు ఎలా డిటర్మైన్ చేస్తారు, కారకులు అవుతాయి. వాట్ ఫ్యాక్టర్స్ డిటర్మైన్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్? when we when we talk of interest rates, there are different types of interest rates that banks offer to their depositors, rates that they lend to their borrowers, the rate at which the government borrows of bonds and securities markets, rates offered to the investors in small savings schemes like NSC, National Savings Certificate. So NSC means National Savings Certificate, and you all know PPF is Public Provident Fund. At rates at which companies issue the fixed deposits, etc. When we talk of interest rates, there are different types of interest rates that banks offer to their depositors, rates that they lend to their borrowers, at the which the borrows government borrows in bonds, government securities markets, rates offered to the investors in small savings schemes like NSC, NSC, National Savings Certificates, and Public Provident Funds, rates at which the companies issue the fixed deposits, etc. The factors which govern these interest rates are mostly economic related and are commonly referred to as a microeconomic factors. సో మనం ఇప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ రేట్ల గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే, వడ్డీ రేట్లు బ్యాంకులు డిపాజిటర్ల దగ్గర నుంచి తీసుకుంటాయి అండ్ దాన్ని బారోయర్లకి వడ్డీ రూపంలో ఇస్తుంది. అది గవర్నమెంట్ రేట్స్ ప్రకారం బాండ్స్ అండ్ సెక్యూరిటీస్లో ఇన్వెస్టర్ల మీద ఆధారపడతాయి. ఉదాహరణకి స్మాల్ సేవింగ్స్ స్కీమ్స్ అయితే, ఉదాహరణ డిపాజిటర్లు, నేషనల్ సేవింగ్స్ సర్టిఫికేట్స్, పబ్లిక్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్స్ రేట్స్ ఎక్సెట్రా. సో ఈ కారకాలు మైక్రో ఎకనామిక్ ఫ్యాక్టర్స్ అండ్ మీద ఆధారపడి ఎక్కువ ఉంటాయి వడ్డీ రేట్లు. ద ఫ్యాక్టర్స్ విచ్ గవర్నర్ దీస్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఆర్ మోస్ట్లీ ఎకనామిక్ రిలేటెడ్ and commonly referred to as a microeconomic factors. These factors is mainly referred to as a interest rates, determine the interest rates. How the ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు ప్రభావం ఎలా కారకాలు, వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్ టు డిటర్మైన్స్? సో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ డిమాండ్ ఫర్ మనీ. సో డబ్బు అవసరం. అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్ ఈస్ లెవెల్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ బారోయింగ్స్. సో ప్రభుత్వం తన అప్పులు బారోయింగ్ కోసం, సప్లై ఆఫ్ మనీ. నెక్స్ట్ డిమాండ్ ఫర్ మనీ అండ్ సప్లై ఫర్ మనీ. అండ్ దెన్ ద్రవ్యోల్బణం రేట్, ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్. The Reserve Bank of India and the government policies which determine some variables and mention above. సో ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్స్ వడ్డీ రేట్లు ఎలా నిర్ధారిస్తారో ఈ వీడియోలో తెలుసుకున్నాం. సో when we talk of interest rate, there are different types of interest rates that banks offer to their depositors, rates that they lend to their borrowers. So for example, we see here, suppose some X is a person and he asked for some of the Y bank to interest to lend some rates to buy and transfer to the buyer. This is the chain circle. I hope you understand. ఈ విధంగా వడ్డీ రేట్లు లెక్కిస్తారు.
దాని కారకాలు డిమాండ్ ఫర్ మనీ, డబ్బు అవసరం, లెవెల్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ బోరింగ్, supply of money and inflation rate, development rate, and so Reserve Bank of India and the government policies which determines some variables and mentioned below. So these are the supply of money, inflation rate, level of government borrowings, and demand of money. So these factors has been determined for the inflation rate, for determining the interest rates. So this interest rate, what are the factors determine interest rate? We discuss. This is the factors we determine the